yeah, in the Mkpuru ABIDII IGBO alphabets, like a lot of you know. Mana I ga asu Igbo taa. Of course, I na akuzi Igbo, I ga na akọkwa na Bekee. As we teach in Igbo, we also use English language to explain so that you will understand. Just like in English language, we have the alphabet. In Igbo too, we have the alphabet. Yeah, when I get Igbo, I will Mkpuru edemede. Ndị Igbo, anyị bụ ndị Igbo, anyị na-akpọ ya Mkpuru ABIDII, maọbụ mkpụrụ edemede, maọbụ mkpụrụ asụsụ, maọbụ Otografi Onwu, maọbụ Onwu Otographi. Okay. Dịka esi akụzi nke ndị Bekee a na-akpọ ABCD. Otu a ka esikwa akụzi nke anyị wa bụ ndị Igbo. Ya bụ na anyị ga-enye ya anya n'otu anyị ga-esi gụpụta mkpụrụ edemede nke anyị bụ ndị Igbo. Ngwa ka anyị gaa. Anyị were A, B, C, D, E. Okay? A, B, C, D, E, F, G, B, R, W, H, I, J, K. Okay? B, W, L, M, N, W, Y, O, O. This one has a point. So, O, P, R, S, Sh, T, U, O, V, W, Y, Z. I hope you got that. As in now, A, B, C, D, E, F, G, B, R, W, H, I, J, K, P, W, L, M, N, R, W, Y, O, P, R, S, Sh, T, U, O, V, W, Y, Z. Okay, take your time to rewind this video. Maybe career you ki we wata bido n'isi. Asim no nke ikpeazụ. A, B, C, D, E, F, G, B, R, W, H, I, J, K, B, W, L, M, N, R, W, Y, O, P, R, S, Sh, T, U, O, V, W, Y, Z. It's now your turn. Ị ga-ejizi onwe gị bugharịa eweke mechie ya mara na ị ga-agụtawo ya. Gbaa mbọ gụọ ya ugboro ugboro ka o wee banye gị n'isi. Thank you so much.